హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం ASP.NET కోర్ ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్ గురించి తెలుసుకుందాం. రైట్, ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది హోస్టింగ్ మోడల్ ఇన్ ASP.NET కోర్? హోస్టింగ్ మోడల్ అంటే ఏంటి? సో బిఫోర్ మినిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, హోస్టింగ్ మోడల్ రిఫర్స్ టు హౌ ది అప్లికేషన్ ఈస్ hosted and executed. So hosting model refers to how the application is hosted and executed. సో అప్లికేషన్ని మనం హోస్ట్ చేయటం అలాగే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఏదైతే చేస్తున్నామో దాన్ని మనం లైక్ హోస్టింగ్ మోడల్ అనుకోవచ్చు, రైట్? సో ది హోస్టింగ్ మోడల్ డిఫైన్స్ హౌ ది అప్లికేషన్ స్టార్ట్స్, రిక్వెస్ట్ ఆర్ ప్రాసెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఆర్ రిటర్న్ టు క్లయింట్. సో క్లయింట్ అనేవాడు ఎప్పుడైతే ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతున్నాడో, సో రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అప్లికేషన్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ రిక్వెస్ట్స్ అనేది ఎలా ప్రాసెస్ అవుతాయి, అండ్ రెస్పాన్సెస్ అనేది ఎలా రిటర్న్ అవుతాయి క్లయింట్స్కి. సో ఇది మొత్తం కూడా మనం హోస్టింగ్ మోడల్, రైట్? ఇది మొత్తం కూడా హోస్టింగ్ మోడల్. సో దీనిలో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ హోస్టింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ప్రాసెస్, సెకండ్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. క్లియర్? ఇన్ ప్రాసెస్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. అండ్ సో వాట్ ఈస్ ది ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్ ఇన్ ASP.NET? ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే, in the case of in-process hosting model, the ASP.NET Core web application will be hosted inside of the IIS worker process. So IIS under Internet Information System, right? So the IIS worker process లో మనకి హోస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్లో మనకి వెబ్ అప్లికేషన్ మనం ఏదైతే తయారు చేస్తాం, అప్లికేషన్ అనేది ఏదైతే డెవలప్ చేస్తామో అది మనకి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఐఏఎస్ వర్కర్ ప్రాసెస్లో హోస్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ w3wp.exe. దట్ మీన్స్ w3wp అంటే విండోస్ వర్కర్ ప్రాసెస్ దట్ రన్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఐఏఎస్, రైట్? విండోస్ వర్కర్ ప్రాసెస్ దట్ రన్ web application for IAS. So, and IAS is the only web server going to handle the incoming HTTP request. So HTTP request ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకి వెబ్ సర్వర్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో దట్ ఈస్ IIS. Okay. And now in ASP.NET Core, hosting refers to the process of running your web application and making it accessible over the internet or intranet. సో జనరల్గా మనం హోస్టింగ్ చేస్తుంటాం. సో మన అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేసిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ అంటే వెబ్ క్వశ్చన్ అని పబ్లిష్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏంటి దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి దాన్ని మనం ఏదర్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఇంట్రానెట్ అంటే లోకల్, ఇంటర్నెట్ అంటే గ్లోబల్ వైడ్. సో దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. క్లియర్? సో దీనిలో ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది హోస్టింగ్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఇన్ .NET Core. సో ఈ హోస్టింగ్ ఆప్షన్స్లో ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి వన్ ఆఫ్ ది available options. So which allows you to run your application within the same process as the IIS. So within అంటే సేమ్ మన వెబ్ సర్వర్లో రన్ చేయాలి అంటే ఐఏఎస్ మీద మనం రన్ చేస్తాం. ఐఏఎస్లో హోస్ట్ చేసి రన్ చేస్తూ ఉంటాం అప్లికేషన్. సో ఈ ఐఏఎస్లో హోస్ట్ చేసి రన్ చేయడానికి మనకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్, లైక్ ఇక్కడ ఐఏఎస్ వెబ్ సర్వర్ అన్నాం. సో దీనిలో కూడా ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఈ ఐఏఎస్ సర్వర్కి సంబంధించి వర్క్ చేస్తుంది, రైట్? సో మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్ ప్రాసెస్, సెకండ్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అండి. సో ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ ప్రాసెస్లో ఐఏఎస్ మీద అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం వేరే ఏమీ యూజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఒక సింగిల్ వెబ్ సర్వర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం ఇన్ ప్రాసెస్లో, దట్ ఈస్ ఐఏఎస్, రైట్? ఇన్ ఐఏఎస్ హోస్టింగ్ ది ASP.NET Core application run as the part of IAS worker process. IAS worker process. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, W3 అంటే విండోస్ వర్కర్ ప్రాసెస్ దట్ రన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫర్ IAS. సో IAS వర్కర్ ప్రాసెస్లో మాత్రమే రన్ అవుతుంది యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్. క్లియర్?
ది అప్లికేషన్ కోడ్ అండ్ ది ఐఏఎస్ వర్కర్ ప్రాసెస్ షేర్ ది సేమ్ మెమరీ స్పేస్. సో అప్లికేషన్ కోడ్ అండ్ అలాగే ఐఏఎస్ వర్కర్ ప్రాసెస్ అనేది సేమ్ మెమరీ స్పేస్ ని ఇక్కడ మనకి షేర్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో దిస్ హోస్టింగ్ మోడల్ పర్ఫార్మ్స్ బెటర్ దాన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్. సో అవుట్ ఆఫ్ హోస్టింగ్ అనేది మనకు ఒకటి ఉంది కదా, సో దాంతో పోల్చుకుంటే ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది వస్తుంది. క్లియర్. సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. హౌ డస్ ది ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్ వర్క్స్ ఇన్. సో ఇది మనం ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఇంట్రానెట్ నుంచి మనం ఐఏఎస్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. సో ఐఏఎస్ తో ఇక్కడ ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్ ఉంది. సో దీని గురించి కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. కోర్ మాడ్యూల్లో లైక్ ఇక్కడ మనం ఐఏఎస్ వెబ్ ప్రాసెస్ అని, ఐఏఎస్ వర్కర్ ప్రాసెస్. సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఐఏఎస్ HTTP సర్వర్ ఉంది. సో ఇది ASP.NET కోర్ అప్లికేషన్ దీనిలో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ మీన్స్ ఇది మొత్తం కూడా మనకి సేమ్ మెమరీ, అంటే దట్ మీన్స్ ఐఏఎస్ అలానే అప్లికేషన్ కోడ్. సో ఈ రెండు కూడా సేమ్ మెమరీ స్పేస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం, షేర్ చేసుకుంటాయి. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో ది ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్ వర్క్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. సి ఏ రిక్వెస్ట్ came from the user to IAS on the website configured port through the internet or HTTP or HTTP protocol. See, త్రూ మనకి HTTP ఆర్ HTTPS ప్రోటోకాల్స్. సో దీని ద్వారా కనుక మనకి ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది మనకి ఐఏఎస్ లో మనం ఏదైతే డిప్లాయ్ చేసిన వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా వచ్చింది అనుకో. సో జనరల్ గా అయితే HTTP ప్రోటోకాల్ అనేది లైక్ పోర్ట్ నెంబర్ 80 యూస్ చేస్తుంది. అదే HTTPS అయితే 443 యూస్ చేస్తుంది. సో ఇది మనం SSL సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇది మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇది HTTP అయితే బై డిఫాల్ట్ 80 వస్తుంది అండ్ పోర్ట్ నంబర్. అదే మనం HTTPS అంటే SSL సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మనం 443 యాడ్ చేస్తాం. క్లియర్. సేమ్. సో ది ASP.NET Core module receives the native request and passes it to the IAS HTTP server. సో ఇక్కడ నేటివ్ రిక్వెస్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ ఎవరైతే మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది పెడతారో దాన్ని మనం ఇక్కడ నేటివ్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని IAS HTTP సర్వర్ కి పాస్ చేస్తుంది. సో IAS సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఇన్ ప్రాసెస్ సర్వర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ IAS. సో ఇక్కడ IAS HTTP సర్వర్ అన్నాం. సో IAS HTTP అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్ ప్రాసెస్ సర్వర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ IAS. Clear. And after the IAS HTTP server process the request. So the request sent to ASP.NET Core application request processing pipeline. సో ఎప్పుడైతే క్లయింట్ నుంచి మనం ఒక నేటివ్ రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటామో అది మనకి IAS HTTP సర్వర్ కి పాస్ చేస్తున్నాం. IAS HTTP సర్వర్ మీన్స్ ఇన్ ప్రాసెస్ సర్వర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ IAS అన్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని HTTP సర్వర్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుందో ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ASP.NET లో ఉన్న కోర్ అప్లికేషన్ అనేది రిక్వెస్ట్ లోకి పంపిస్తుంది. సో ఎందుకు పంపిస్తున్నామంటే రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్, దట్ మీన్స్ మిడిల్ వేర్ లోకి పంపిస్తున్నాం దాన్ని. క్లియర్. సో మిడిల్ వేర్ లోకి యాడ్ చేస్తాం. సో మిడిల్ వేర్ పైప్లైన్ హ్యాండిల్స్ ది రిక్వెస్ట్ అండ్ passes it on as a HTTP content instance. సో ఇక్కడ ఈ మిడిల్ వేర్ పైప్లైన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే మన రిక్వెస్ట్ అనేది మిడిల్ వేర్ పైప్లైన్ యాడ్ చేసామో దాన్ని HTTP కంటెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ లాగా, అంటే ఒక ఇన్స్టాన్స్ లాగా, HTTP కంటెంట్ ఇన్స్టాన్స్ లాగా ఇది అప్లికేషన్ లాజిక్ కి పంపిస్తుంది. మిడిల్ వేర్ పైప్లైన్ అనేది. సో ఇక్కడ మనకి ది అప్లికేషన్ లాజిక్ విల్ గెట్ ఆల్ ది రిక్వెస్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది HTTP కాంటెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది అప్లికేషన్ లాజిక్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో ఈ అప్లికేషన్ లాజిక్ అనేది ఏం చేస్తుంది? సో మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పెట్టామో ఆ రిక్వెస్ట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని HTTP కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో సో దాని నుంచి గెట్ చేసుకుంటుంది వాల్యూస్ అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది అప్లికేషన్ లాజిక్ అనేది. క్లియర్. సో వన్స్ ది
మిడిల్వేర్ పైప్లైన్ హ్యాండిల్ ద రిక్వెస్ట్, ఇట్ విల్ జనరేట్ ది రెస్పాన్స్. సో ఎప్పుడైతే ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుందో అప్పుడు రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ సెండ్ బ్యాక్ టు ఐఏఎస్ త్రూ ది ఐఏఎస్ హెచ్టిటిపి సర్వర్. సో ఐఏఎస్ నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ని మనకి ఐఏఎస్ హెచ్టిటిపి సర్వర్ ద్వారా బ్యాక్కి పంపిస్తుంది. సో ఫైనలీ ఐఏఎస్ సెండ్స్ ది రెస్పాన్స్ టు ది యూజర్ హూ ఇన్స్టలేట్ ది రిక్వెస్ట్. సో ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ పెట్టారో వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ అనేది పంపిస్తుంది. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్ వర్క్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైతే ఒక యూజర్ అనేవాడు ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది పెడతాడో, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్ అనేది యూజర్ యొక్క నేటివ్ రిక్వెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకొని దాన్ని ఐఏఎస్ హెచ్టిటిపి సర్వీసెస్కి పంపిస్తుంది. సో ఐఏఎస్ హెచ్టిటిపి సర్వీస్ అంటే ఇన్ ప్రాసెస్ సర్వర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ ఐఏఎస్ అన్న. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఐఏఎస్ హెచ్టిటిపి సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈని లైక్ ఏదైతే రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నామో ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని మిడిల్వేర్ పైప్లైన్లోకి పంపిస్తుంది. ఏ మిడిల్వేర్ అప్లికేషన్ కోర్, లైక్ మనం ఏదైతే కోర్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్, దట్ మీన్స్ మిడిల్వేర్ పైప్లైన్ పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మిడిల్వేర్ పైప్లైన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ రిక్వెస్ట్ని హెచ్టిటిపి కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా అప్లికేషన్ లాజిక్కి పంపిస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. హెచ్టిటిపి కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దాంతో జత చేసి అప్లికేషన్ లాజిక్కి పంపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ లాజిక్ అనేది ఈ కాంటెక్స్ట్ హెచ్టిటిపి కాంటెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆబ్జెక్ట్ దాని నుంచి రిక్వెస్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని దాన్ని ఇక్కడ అప్లికేషన్ లాజిక్కి ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం పంపిస్తుంది. క్లియర్. సో వన్స్ ది మిడిల్వేర్ పైప్లైన్ హ్యాండిల్స్ రిక్వెస్ట్, సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగిందో నెక్స్ట్ ఇది రెస్పాన్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది మిడిల్వేర్ పైప్లైన్. అండ్ మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇది ఐఏఎస్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్. సో ఐఏఎస్ హెచ్టిపి రిక్వెస్టే కదా మనకి దీనిలో మిడిల్వేర్ పైప్లైన్ పంపించింది. సో బ్యాక్కి పంపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఐఏఎస్ హెచ్టిపి సర్వర్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్న రెస్పాన్స్ని యూజర్కి ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. సో ఇది యాక్చువల్గా మనకి జరిగే ఇన్ ప్రాసెస్లో హోస్టింగ్ మోడల్లో జరిగే ప్రాసెస్. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో వాట్ ఈస్ ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్. సో ఫస్ట్ కోర్ మాడ్యూల్ అంటే ఎందుకు కోర్ మాడ్యూల్ అన్నామంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్ రిసీవ్స్ అంటే ఇనీషియల్గా అసలు రిక్వెస్ట్ని తీసుకునేదే ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్, రైట్. ఇనీషియల్గా రిక్వెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకునేదే ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్. సో ది ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్ దట్ ఈస్ ANCM అన్నాం, ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్ అని, రైట్, ఈజ్ ఎ నేటివ్ ఐఏఎస్ మాడ్యూల్. అంటే ఇది లోకల్ ఐఏఎస్ మాడ్యూల్ దట్ ప్లగ్స్ ఇన్ టు ది ఐఏఎస్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్. సో ఐఏఎస్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్లోకి ఇది ప్లగిన్ చేయబడి ఉంటుంది. అండ్ allowing ASP.NET కోర్ అప్లికేషన్ టు వర్క్ విత్ ఐఏఎస్. సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఐఏఎస్తో వర్క్ చేయడానికి అప్లికేషన్స్ని అలౌ చేస్తుంది, రైట్. సో సేమ్ ఇదే ఐఏఎస్తో వర్క్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ అలౌ అనేది చేస్తుంది. Hosting an ASP.NET core application inside of the IAS worker process called the in-process hosting. Hosting an ASP core application. See, ASP core application ni IAS worker process inside host చేస్తే దాన్ని మనం ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్ అన్నాం. సో మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం అదే, రైట్. అండ్ ఫార్వర్డింగ్ ది వెబ్ రిక్వెస్ట్ టు ఏ బ్యాక్ అండ్ వెబ్ సర్వర్. సో ఐఏఎస్ సర్వర్స్ కాకుండా ఐఏఎస్ వర్కర్ ప్రాసెస్ కాకుండా బ్యాక్ అండ్ వెబ్ సర్వర్ ప్రాసెస్ అదేమో మనం క్యాస్ట్రాల్ సర్వర్ అంటాం. సో విచ్ రన్స్ ది ASP.NET కోర్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ ది అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. సో క్యాస్ట్రాల్ సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తే మనకి లైక్ క్యాస్ట్రాల్ సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అన్నాం, రైట్. అండ్ సో వాట్ ఈస్ an IAS HTTP సర్వర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్ అన్నాం, ASP.NET కోర్ మాడ్యూల్. సో దాని తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకున్నాం IAS HTTP సర్వర్, రైట్. సో వన్ బై వన్ చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ IAS HTTP సర్వర్. సో IAS HTTP సర్వర్ అంటే
Internet Information Services. So IIS, Internet Information Services, or IIS, is a Microsoft web server that runs on the Windows operating system and is used to exchange static and dynamic web content with the internet users. సో ఈ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అనేది లైక్ ఐఏఎస్ఎస్టిపి సర్వర్ అనేది ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు తయారు చేసిన మనకి వెబ్ సర్వర్. సో ఇది జస్ట్ మనకి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మాత్రమే మనకి రన్ అవుతుంది. సో ఈ స్టాటిక్ పేజెస్ అండ్ డైనమిక్ పేజెస్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మనకి ఇంటర్నెట్ యూజెస్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. రైట్? స్టాటిక్ పేజెస్ అంటే స్టాటిక్ పేజెస్ అండ్ వెబ్ పేజెస్ ఐ మీన్ డైనమిక్ పేజెస్. డైనమిక్ పేజెస్ అంటే చేంజ్ అవుతుంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మన డేటాబేస్తో కాంటాక్ట్ అవ్వడం కానీ ఇలా చేసే అప్లికేషన్స్. స్టాటిక్ పేజెస్ అంటే లైక్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది దాంట్లో చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. స్టాటిక్ పేజ్ ఎన్ని రోజులైనా అది స్టాటిక్ అలానే ఉంటుంది పేజెస్. రైట్. సో IIS can host, deploy and manage web application using this technology such as ASP.NET and ASP.NET Core. లైక్ ఈ IISలో మనం హోస్ట్ చేస్తాం, డిప్లాయ్ చేస్తాం అండ్ అప్లికేషన్ని వెబ్ అప్లికేషన్ని మనం లైక్ మేనేజ్ కూడా చేస్తాం. రైట్? సో ఇది తెలిసిందే, హోస్టింగ్ చేసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో మెయిన్ మెథడ్. సో మెయిన్ మెథడ్ యాక్చువల్గా లాస్ట్ వీడియో మనం మెయిన్ మెథడ్ గురించే తీసుకున్నాం. బట్ ఒకసారి జస్ట్ టచ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే దీనిలో కూడా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కూడా మనకు అవసరం ఉంటుంది. సో మెయిన్ మెథడ్లో మనకి ఇక్కడ బిల్డర్. సో ఫస్ట్ బిల్డర్ తీసుకుందాం. సో క్రియేట్ బిల్డర్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, తర్వాత బిల్డ్ చేస్తున్నాం, తర్వాత రన్ చేస్తాం. సో ఇదే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చూస్తున్నాం. సో వెన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ ASP.NET Core వెబ్ అప్లికేషన్, ది .NET Core రన్ టైమ్ లుక్స్ ఫర్ ది మెయిన్ మెథడ్. సో ఎప్పుడైతే మనం రన్ చేస్తాం అప్పుడు ఈ .NET Core రన్ టైమ్ అనేది ఏంటంటే మెయిన్ మెథడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది, చెక్ చేస్తుంది. రైట్? సో ది మెయిన్ మెథడ్ ఈస్ ది ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఇది మనం చెప్పుకుంటాం. రైట్? సో ది మెయిన్ మెథడ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ కాల్స్ ది స్టాటిక్ క్రియేట్ బిల్డర్ క్లాస్. స్టాటిక్ క్రియేట్ బిల్డర్ క్లాస్. సో ఈ మెయిన్ మెథడ్ చూసేటప్పుడు మనం చూసాం, ఇది స్టాటిక్ క్రియేట్ బిల్డర్ క్లాస్. సో కోర్ ఎంటీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం. program create builder. So create builder is a static web application builder. Right? Static calls the static create builder method, like it's a web application builder. Right? Next one, what are the tasks performed by the create builder method? So ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఉన్న క్రియేట్ బిల్డర్ లో మనకి ఏ టాస్క్ జరుగుతాయి అనేది చూద్దాం. సో ది క్రియేట్ బిల్డర్ మెథడ్ సెట్స్ ది వెబ్ హోస్ట్ which will host our application with the default pre-configured configurations. లైక్ ఏంటంటే ఐఏఎస్లో మనం హోస్ట్ చేస్తాం కదా, సో విత్ ప్రీ కాన్ఫిగర్ బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఇక్కడ అప్లికేషన్ మనం హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలాగే సెట్టింగ్ ఆఫ్ ది వెబ్ సర్వర్ని సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే హోస్టింగ్ ది వెబ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సో వేరియస్ కాన్ఫిగరేషన్ రిసోర్సెస్ని మనం దీనిలో లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే లాగిన్స్ కూడా మనం దీనిలోనే కాన్ఫిగరింగ్ ది లాగిన్స్ అండ్ మెనీ మోర్ సర్వీసెస్. సో ఈ సర్వీసెస్ కానీ లైక్ లాగిన్ కాన్ఫిగరేట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ క్రియేట్ బిల్డర్ మెథడ్ యూస్ చేసి మనం చేయొచ్చు. రైట్? సో ఫ్రమ్ ది హోస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, an ASP.NET Core web application can be hosted in two ways. Like you say, in process and out of process hosting. సో ఇది చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ కరెంట్ వచ్చేసి మనం ఇన్ ప్రాసెస్ గురించి చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు వరకు ఇన్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సో దీన్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం హోస్ట్కి. రైట్? ASP.NET Coreలో ఎలా కాన్ఫిగర్ అనేది ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. సో వెన్ వీ క్రియేట్ ఏ ASP.NET Core web application by using any project, by default the project file is created with in-process hosting. In-process hosting తో బై డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో which is used for hosting the application. సో అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయడానికి బై డిఫాల్ట్గా హోస్టింగ్ అనేది వస్తుందని చెప్పాడు .NET 6లో. రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ మనం ఎన్ని విధాలుగా ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది చూద్దాం. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఎడిట్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్‌లో ఇక్కడ ASP.NET Core హోస్టింగ్ మోడల్. రైట్, ASP.NET Core హోస్టింగ్ మోడల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ASP.NET Core హోస్టింగ్ మోడల్ ఇన్ ప్రాసెస్. సో మనకి ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇది ఒక ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ గ్రూప్ని వాడి, సో ASP.NET Core హోస్టింగ్ మోడల్. సో ఇట్స్ ఇన్ ప్రాసెస్. సో ఇది ఒక మెథడ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, ఇది ఒక మెథడ్. అండ్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి లైక్ ఇలా ప్రాజెక్ట్ నేమ్లోకి వెళ్ళేసి లైక్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళాం. సో ప్రాపర్టీస్లో డీబగ్లోకి వెళ్తే డీబగ్ అండ్ ఓపెన్ డీబగ్ లార్జ్ ప్రొఫైల్ ఏరియా. సో దీనిలో IASకి వెళ్ళాలి. సో దీనిలో హోస్టింగ్ మోడల్ చూడండి, హోస్టింగ్ మోడల్ అనేది డిఫాల్ట్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం లైక్ ఇన్ ప్రాసెస్ పెట్టాం. క్లియర్? సో ఇది ఈ వేలో కూడా మనం చేంజెస్ అనేది చేయొచ్చు. నా ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ని రన్ చేసిన, లైక్ చూడండి, ఇది NCP ఉంది. అండ్ ఇక్కడ నేను వెబ్ అప్లికేషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాను, లైక్ ఇక్కడ IASలోకి చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ రన్ చేస్తానో చూడండి, నాకు అవుట్పుట్ అనేది లైక్ ప్రోగ్రామ్లో ఏదైతే ఉందో హలో వరల్డ్. సో హలో వరల్డ్ అనొచ్చు. అండ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఏ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాం, దట్ మీన్స్ ఏ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనం గెట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఇలా లైక్ ప్రాసెస్ నేమ్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు. సో వర్కింగ్ ప్రాసెస్ నేమ్, సో నార్మల్గా సిస్టమ్ డాట్ డయాగ్నోస్టిక్ డాట్ ప్రాసెస్ డాట్ గెట్ కరెంట్ ప్రాసెస్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం IAS యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఒకసారి చూద్దాం, IAS ఎక్స్ప్రెస్ మీద రన్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఇక్కడ చూడండి, IAS ఎక్స్ప్రెస్. క్లియర్? సో వెబ్ సర్వర్ దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది మనకు అర్థం. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సి వై ఇన్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ గివ్స్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ దాన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ హోస్టింగ్ మోడల్. సి ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లైక్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ వెబ్ సర్వర్ అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం క్యాస్ట్రల్. సో ఇది వచ్చేసి అవుట్ ప్రాసెస్. అండ్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వర్. సో ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వర్ IAS అండ్ అపాచీ అండ్ ఎక్సెట్రా. రైట్? సో ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వర్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఇన్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేస్తున్నామో, ఇన్ ప్రాసెస్లో ఓన్లీ ఒక్క సర్వర్ మీద యూజ్ చేస్తాం. సో ది ఇంటర్నల్ వెబ్ సర్వర్ ఈస్ కాల్డ్ Kestrel. ది
external web server can be IAS, NCINX, or Apache. See, within the in-process hosting model, only one web server, that is IAS. Right? In-process hosting model లో only one web server ఉంది, that is IAS. So, in the case of in-process hosting model, we do not have the performance penalty for navigating the request between the internal and external web services. పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా చూసుకుంటే మనకి ఈ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ సర్వర్ మధ్య సర్వీసెస్ మధ్య మనకి సర్వర్ మధ్య నావిగేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే మనకి ఇన్ ప్రాసెస్లో ఓన్లీ సర్వర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఐఏఎస్ సర్వర్. సో అందుకనే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా చూసుకుంటే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ ప్రాసెస్లో. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి, సో ఇది ఇంటర్నెట్, సో అంటే రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటాం, దట్ టు కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఐఏఎస్ ఓన్లీ, లైక్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇది. రైట్. సో దట్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్, సో ఓన్లీ వన్ వెబ్ సర్వర్. క్లియర్. సో అందుకనే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.